start. And then 2:33 is the next one. Okay. I don't know what time that was. Jamie should be down here. Okay. Over there, and I'll tell him to get lined up now. Thank you. Please turn to page 203. Page 203. We begin on page 203. Let's read together a meditation before Yom Kippur, which you'll find in the margin on page 203. I hereby forgive all who have hurt me, all who have done me wrong, whether deliberately or by accident, whether by word or by deed. May no one be punished on my account. As I forgive and pardon fully those who have done me wrong, may those whom I have harmed by word or by deed forgive and pardon me, whether I acted deliberately or by accident. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, my rock and redeemer. We invite Eduardo Kastner, sorry. There's an arc opening on 204. Do you have the card? No, I don't. No, I'm sorry. I can't do it. Okay, Mickey, did you open, can you put a talit on and open the arc? It's okay. Stand right there. Please rise. Oh, Zarua la Tzadik, Ulenishrei lev, Simcha. Oh, Zarua la Tzadik, Ulenishrei lev, Simcha. Oh, Zarua la Tzadik, Ulenishrei lev,
זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. ישיבה של מעלה ובישיבה של מטה על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירים להתפלל עם עבריינים בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירים להתפלל עם העבריינים בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירים להתפלל עם עבריינים. כל נדרי ושרי וחרמי וקונמי וכינויי וכינוסי ושבות אינדרנה עוד השתבנה דאחרים נא ודאסר ודאסנה על נפשתנה
כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה, עלינו לטובה. ולהון יכרת נא והון, כולהון יהון שרן, שוויקין, שוויתי, בתהילין ומבוטלין, לשרירין ולקיימין, נדרה לנדרי וסרנה או שבועתנה לשבות. כל נדרי ושרי וחרמי וקונמי וכינויי וכינוסי או שבות, דין דרכנה או דאשתבנה או דאחרימנה ודאסרנה ודאסרנה על נפשתנה מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה, עלינו לטובה. ולהון יכרת נא והון, כולהון יהון שרן, שוויקין,
שרירין ולה כימין נדרה לה נדרי ושרנה לה אסרי ושבועתנה לשבועות כל נדרי ושרי וחרמי וקונמי וכינויי וכינוסי ושבועות דין דרנה ודשתבנה דאחרימנה ודאסרנה על נפשתנה מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה. אורון איחרתנה בהון כל הון יהון שרן שוויקין שוויתין בטל נין ומבוטל נין לשם
Rabbi Bandel, middle of page 205. ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגם. ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים ועד הנה, ושם נאמר, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. אוי 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 שהחיינו. אוי 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 וקיימנו. אוי 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 והגיענו לזמן הזה. It's a social action right now. Yeah. So should I post that? I thought I put it. Social life.
Please be seated. Tomorrow morning, so that we aren't carrying it around. Gamar Tov. We just recited Kol Nidre, which technically absolves us from oaths taken and those that may be taken in the future. I can't think of a better time for the Social Action Committee to make an appeal to all of you to hopefully get you to make an oath, to take an oath, to get involved and to be of help and of service to our community and most importantly to the most needy in our community. It's now a great pleasure and joy and honor for me to introduce to you the chairs of our Social Action Committee, Julie Ellenhorn and Carol Michelle, who are now going to share with you the Social Action High Holiday Appeal. I'm Julie Ellenhorn, and first I want to give credit where credit is due. Daphne Tarlow and Cheryl Cohen are the chairs of the Social Action Committee, and Carol and I were drafted to be brave enough to get up here and speak tonight. I'm Carol Michelle, and we are here to speak tonight on behalf of the Social Justice Committee here at Herzl-Ner Tamid. As Jews, we're guided by the principle of Tikkun Olam, repairing the world. As HNT members, we can do this through our action, our advocacy, and engagement. And with dedicated volunteers who give their time and a congregation who gives generously of their dollars. It's August. Picture a dozen HNT volunteers gathering together here to prepare 78 backpacks with school supplies donated by our generous congregants. These backpacks are proudly worn by students who attend Leshai Elementary School, a school with 46% low-income students. Several of our congregants also provide 70-plus hours of tutoring at Leshai throughout the year. During the high holidays, HNT members donated 61 bags of food for the JFS Food Bank. At Hanukkah, Herzl members collected over 130 coats and winter items to provide warmth and comfort for teens and adults who may be living outside. On Martin Luther King Day in January, Herzl volunteers created cards and gifts for Birthday Dreams, which is a nonprofit organization that organizes birthday parties for kids who are experiencing homelessness. Throughout the entire year, our members donated their dollars and cooked over 1,100 meals for Congregations for the Homeless Men's Shelter, for Teen Feed, and for the Elizabeth Gregory House. And in July, a Herzl team participated in the Rivkin Summer Run for ovarian cancer research, raising over $20,000 in 2022 and 2023. As refugees arrived here in our area from Ukraine and elsewhere, HNT members donated and organized household items for 14 newly arrived families. You helped make their houses feel like home. And future projects include organizing to build tiny houses, as well as continuing to support communities around us who are in need. The work of the Social Action Committee benefits our greater community while building connections and pride within our own Herzl community. The need is stark and all year around. Please join us with your time, with your support, and with your dollars. On Kol Nidre last year, our congregation donated nearly $20,000, which helped fund many of the projects you've heard about tonight and allowed us to provide meaningful cash donations to several of the nonprofit organizations that we support throughout the year. So now we ask you to make a difference by donating your time and your financial support to HNT's social action programs. Take out your blue card and fold down a tab to indicate the level of your support. And in addition, as a reminder tonight, if you haven't made your annual appeal donation yet, you can add that card tonight as well. Our HNT budget also needs your support to sustain our programs, our staff, and our services for all of our members. So fold down the tabs to let us know which of the social action activities you'd like to participate in. Pass your cards over to the ushers, who will be coming down the aisle with the Rachel's red baskets. Gamar Hatima Tova. May our acts of kindness and tzedakah help seal us and our world for a year of good,
and a year of peace. Thank you so much, Carol and Julie. The baskets are going around, so if you'd please take out your cards, both for the Social Action Appeal and for the HNT High Holiday Appeal. You'll be able to place them in the baskets that are coming around. Friends, I feel really guilty, which I guess is an appropriate thing to feel on Yom Kippur, but I feel guilty because you all look so comfortable, and now I'm going to ask you to rise. How dare you? I know. As we turn to the Baruch Hu on page 207. Please be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'davo ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל החי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המעריב ערבים Amen. אהבת עולם בית ישראל עמך כי הם חיינו ואורך ימינו
ובהם נגה יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ויאהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שעות ישרות. נתנים יצרת רמיגו וסבתא ואכלת בסבת, הישמרו לכם ונפסרתם לכם לבחר אבנואל ועצר דשמי ואלוהים אתה רבנו מעלות ידיהם תגולה ועבודם מהרה. שמתם דברי לאלמה וקשרתם אותם לאותו למען ירבו ימיכם וימי ימיכם על האדמה לכם תלדלק לשמיים ויום קפה מגדל תזכרו לשדה קוד והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם. אדוני אלוהיכם אמת ואמונה, כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. עבודנו יאנכי מלכנו המכה בברתו כל בני מצרים, ויצאו את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. Middle of page 210. המעביר בעניו בין גזרי ים סוף, את רודפיהם וצונאיהם בתומו תיבא, וראו בניו גבורתו, שיבחו והודו לשמו, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל, לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושה
בו קיים לפני משה, זה לי ענו ויאמרו, אדוני ימלו לעולם ועד, ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Amen. Hashkivenu. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ופרוס עלינו סוכת שלומך. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים, ותקננו בעצת טובנו ושמוצאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ישראל, ועל ירושלים. And please rise. Kiviyom Hazeh, page 212. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, מכל חטאותיכם. לפני אדוני תתהרו, יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברך גרותי, וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולם ועולם יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לעילה, לעילה, מכל ברכתה ושירתה. תושבחה
continue silently with the Amidah, beginning on page 213.
We invite Vivian and Eduardo Kastner to the Bima to open the Ark as we continue with the Ya'aleh on page 223. יעלה תחנוננו מערב, ויבוא שבתנו מבוקר, ויראה רינוננו עד הערב. יעלה קולנו מערב, ויבוא צדקתנו מבוקר, ויראה פדיוננו עד הערב. יעלה עינוינו מערב, ויבוא סליחתנו מבוקר, יראה נקתנו עד הערב. יעלה מנוסנו מערב, ויבוא למענו מבוקר, ויראה כיפורנו עד הערב. יעלה אישנו מערב, ויבוא טהרנו מבוקר, ויראה חינוננו עד הערב. יעלה זיכרוננו מערב, ויבוא ויעודנו מבוקר, ויראה הדרתנו עד הערב. יעלה דופקנו מערב, ויבוא גילנו מבוקר, ויראה
בקשתנו עד ערב יעלה הנחתנו מערב ויבוא אליך מבוקר ויראה אלינו עד ערב. Please be seated. Gamar Tov again. You know, I've been feeling old of late, significantly old. As I look in the mirror, I notice that more and more of the hair on my head, what little is left, and in my goatee, far less brown or black and much more gray. And every time I have my eyes examined, my prescription gets stronger, and I have progressives. You can laugh at that. My sleeping pattern has also changed. I find myself going to bed later and waking up earlier. The next thing you know, I will be rummaging through the refrigerator at 3 a.m. looking for something sweet to eat. I remember when my daughter Michal was born, everyone was giving me advice about what to do. What baby formula to use, what baby stroller to buy, which pediatrician to seek out, you know, and you have to use the Ferber method. You can laugh at that too. And I distinctly remember people, many of them, telling me to cherish and make the most of every single moment. Because before I knew it, the time I would have with my child, with my baby, would be over in a flash. At the time, I was somewhat overwhelmed and bewildered by all of it. And truth be told, I did not follow that last bit of advice to a T. At the time, I was the assistant rabbi of a 1,500 family congregation involved in every aspect of the synagogue's life. Within a few years, I became the senior rabbi. And those responsibilities and commitments within the congregation, in the conservative movement, and in other Jewish communal organizations multiplied. My late former father-in-law's long decline before his inevitable death contributed to the conspiracy that drained away both time and energy from my early pursuits as husband and father. For some reason, life as a rabbi didn't make anything easier in terms of time that was left for family. Yes, there was that opportunity for quality time on Shabbat and on holidays, but I was still working on those days, and believe it or not, there's a lot of stress. Evening meetings followed by more meetings, months and weeks spent in Israel for professional enrichment and growth. Missing soccer games on Sunday mornings because of a funeral, unveiling, or community commitment. These and many other obligations made fulfilling that advice very difficult and challenging. Don't get me wrong, I'm not complaining. Now I wake up every morning, well, nearly every morning,
grateful to God for the gift that I've been given. There is no way of life that I'd rather live than that of being a Rav, a rabbi, and specifically a congregational rabbi. You're a rabbi. I bet many, if not most of you, know exactly how I feel. There are many of you here who face the same challenge, that of striving to be the best at what you do professionally, of seeking to achieve the highest standard of quality in the workplace, while simultaneously on a quest to fulfill all of the family obligations, the emotional needs and wants of a spouse or a child or children, or both, to cherish and make the most of every moment before they're gone in a flash. Today, more than ever, so many people are seeking some balance in life between work and family and community. Modern life with all its complex technology and nature with all its simplicity. Let me share with you the struggle of another person, someone you don't know, but an individual with whom you'll find a kindred spirit, especially if you're male and in your late 50s, early 60s, like me. Tom Montgomery Fate is a retired English professor at a small Illinois college, College DuPage, and he's also an author. He's a husband, father, and an active member of his suburban Chicago community. He also lives in a cabin he built with the help of his friends in the woods of Michigan. It's there where he walks by the river, chops wood, and reads Thoreau by candlelight. In his wonderful book, Cabin Fever, A Suburban Father's Search for the Wild, Fate writes about what he calls the deliberate life. In parsing the words of Thoreau's Walden, Fate offers the following commentary about life in America today. Even when no one would buy his books, and long before there were Thoreau wannabes, he advised readers to listen for their own drummer and find their own way through the forest. Walden's continued appeal is partly due to a romantic longing to get back to nature. And while Thoreau is also deeply romanticized, his commitment to the environment, his material self-sufficiency, and his less is more economics could not be more relevant. Such ideas resonate in a high-tech, high-speed culture which excels at making waste and war. We have bifocals, contacts, and laser eye surgery, but still struggle to see the way Thoreau imagined, to find the essential balance of the I and the I, of self and the world. This is why, despite the vast distances of time and culture, I can't help but read Thoreau's artful interrogation of his life at Walden Pond as both a critique of my own and as an invitation to a new kind of vision, to the joy of enough in a culture of more, to a deliberate life. That's why I'm seeking here a more deliberate life. But deliberate doesn't just mean intentional or careful. It means balanced. As Fate points out, the word deliberate is tied to Libra, the two-pan scale of justice, which is used for weighing and balancing things, ideas, fear, love. He shares a rather poignant memory about his father, now a retired minister, and how it speaks to his own desire to attain a quantum of balance in his life. Like me, he writes, my own dad sometimes struggled to see life's blessings amid its burdens, and to shift from the I to the I, from self to world. He too could get overwhelmed by work and the future, and struggle to get back to the present. Or at least that's how it seems now in the shadows of memory. But that was a long time ago,
Dad and Mom are close to 90 now. And though they have sharp minds and still swim most days, their bodies are wearing down as they approach the deepest mystery of all. Yet it was just 40 years ago that Dad was my age and I was a little kid. And he sometimes picked me up at the lab school in Ames, Iowa, where he was a young pastor with a large church and 4 sons. I can see him leaning on the chain link fence on the edge of the playground, watching me play freeze tag on the blacktop with my 4-year-old friends. And there I imagine him, in his sport coat and slacks, waiting and watching us for a few minutes before calling my name, before waving me in, before hugging me, zipping up my coat, adjusting my hat, and taking me home. Just a minute of pause, of revision, before returning to real time. Maybe it's because I'm now almost exactly between my son and my father, 40 years older than Bennett, his son, and 40 years younger than my dad, that these moments seem sacred. This morning, I'm wondering how my dad found such moments along the way, among the chaos of family and church, amid all those sermons and meetings and potlucks. But I'm hoping he did sometimes, while lingering on the edge of that playground. Hoping that my little friends and I, in our crazy games of tag and kickball, could, like Bennett did for me, somehow loosen the grip of time, giving him a moment of presence, of prayer. I bet most of us feel we're losing in the tug of war between us, our families, our work email, voicemail, and the constant need to be plugged into some device or social network. There are only so many hours in a day, days in a week, and stamina in our bodies and our souls. As fate so beautifully reveals in his book, we're becoming more and more detached from the natural world around us and struggling with more mightily with all of the demands that can take us off course and miss the kinds of magical moments and experiences that make life really worth living. On this most holiest of nights, we are compelled to seek God's forgiveness, something we can only do if we first have sought forgiveness from another human being, someone we have harmed or hurt. Seeking forgiveness from God also requires reorienting our lives, strengthening the core of our character like we would the core of our body, which enables us to turn back to the Ribono Shel Olam, the master of the universe. It's all about orientation of the compass points. But if we can't imagine our lives adequately, we are less likely to achieve that goal. Studies show that people are more likely to experience moral lapses if they make decisions while under pressure. The heavy burden that we feel from the many competing demands on time and our souls can conspire to defeat our better intentions and our better selves. But by living life with intentionality, with thoughtfulness, and with a determination to find balance, we have at least a fighting chance to subvert these seemingly innocuous predators that so efficiently undermine us. Steve Jobs, the late visionary co-founder of Apple, once shared the following advice shortly after he was first diagnosed with pancreatic cancer. And I know it's a bit dangerous of me to quote Jobs, given that I'm in Microsoft land, but hear him out. This is what he said: "Your time is limited, so don't waste it living someone else's life." One of Steve Jobs' closest confidants, Dr. Dean Ornish, has said of his late friend, "For Steve, it was all about living life on his own terms
and not wasting a moment with things he didn't think were important. He was aware that his time on earth was limited. This Kol Nidre, let's make a pledge. Let's make a promise, an oath, one to ourselves, that we will change our lives for the better by pulling back just a bit, just a smidge, a tad, from all of those distractions. Dare I say it after just quoting Steve Jobs, from the technology that can sap and monopolize our attention. By prioritizing our commitments so that we can cherish the time we have with our families and better serve our community. Then, next Kol Nidre, we can look back and we can be grateful that somehow we managed to loosen the grip of time, giving us many moments of presence, of prayer. Gamar Chatima Tova, may each and every one of you be sealed for a good year. Baruch Tia. We continue with Hana Shamalach on page 225. Shamalach ve'haguf olach chusa al amalach haneshamalach ve'haguf shelach Adonai aseh leman shemecha haneshamalach ve'haguf polach chusa al amalach עתנו על שמך אדוני עשה למען שמך בעבור כבוד שמך כי אל חנון ורחום שמך למען שמך אדוני וסלחת על עווננו כי רבו דרכך אלוהינו להאריך אפיך לרעים ולטובים והיא תהילתך Enu laharich apecha laraim latovim vehi tilatecha. למענך אלוהינו עשה ולא לנו ראה עמידתנו דלים וריקים Laman Eloheinu aseh v'lo lanu re'eh amitadatenu dalim v'reikim. תעלה ארוחה לעלה נידף תנחם על עפר ואפר Ta'aleh arucha le'ela nidaf tinachem al afar v'afer. תשליך חטאינו ותחון במעשיך תראה כי אין איש עשה עמנו צדקה Tachon ba'masecha tareh ki ein ish aseh imanu tzedakah. We rise as we invite Gary Constantine and Sharon Constantine to open the Ark, page 227, Kihine Kachomer.
כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר. כן אנחנו בידך חסד נוצר לברית הבט, לברית הבט, ואל תפן ליצר. כי הנה כאבן ביד המסתת, ברצותו אוחז וברצותו מחטט. כן אנחנו בידך מחיה וממוטט לברית הבט, לברית הבט, ואל תפן ליצר. We read responsively in English the following three stanzas. Responsively. As iron in the hand of the blacksmith who forges or withdraws it at will, so are we in your hand, support of the poor. Recall your covenant, do not heed the exercises. As the helm in the hand of the sailor who holds the course or abandons it at will, so are we in your hand, good and forgiving God. As glass in the hand of the glazier who shapes or melts it at will, so are we in your hand, pardoner of sin and transgression. Continue on the bottom of 227. Ki הנה כירייה ביד הרוקם, ברצותו מיישר וברצותו מעקם. כן אנחנו בידך אל כנו ונוקם, לברית הבט, לברית הבט, ואל תפן ליצר. כי הנה ככסף ביד הצורף, ברצותו משגשג וברצותו מצרף. כן אנחנו בידך ממציא למזור טרף, לברית הבט, לברית הבט, ואל תפן ליצר. Please be seated. We continue on page 229. אל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות, מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, לא חרתם תגמול. אל הורית לנו לומר 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לעניו מקדם, כמו שכתוב, וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך הפנים
ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה, וסלחת לעווננו ולחטאתנו, ונחלתנו. We read together in English on the bottom of 229. Forgive us, our Creator, for we have sinned. Pardon us, our Sovereign, for we have transgressed. For you, Adonai, are kind and forgiving. You act generously to all who call on you. We invite Eileen Garrett and Garrett Sloan and family to the Bima to open the Ark as we rise for Shema Kolenu, page 233. More goodies from you? Okay. Thanks. Shema Kolenu, Adonai Eloheinu, Chos ורחם עלינו, וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו. Ma kolenu Adonai Eloheinu, chus v'rachem aleinu, v'kabel b'rachamim u'ratzon et tefilatenu. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. Hashivenu Adonai lecha v'nashuva, chadesh yameinu kekedem. Ol תשליכנו מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממנו. Al tashlichenu milfanecha, v'ruach kodechecha al tikach mimenu. אל תשליכנו לעת זקנה, ככלות כוחנו אל תעזבנו. Al tashlichenu le'et zikna, kichlot kochenu al ta'azvenu. אל תעזבנו אדוני אלוהינו, אל תרחק ממנו. עשה עמנו עוד לדבר וירוסנו ויבושו. כי אתה אדוני עזרתנו מלחמתנו, אמרנו אז הנה אדוני בינה גיננו, יהיו לי רצון עם רפי ויגנו לפנינו רמנה יצרו ויגנו. כי לך אדוני יאכלנו, אתה תענה אדוני אלוהינו. Please be seated. We continue with Ki Anu Amecha, page 234. אלוהינו ואלוהי אבותינו, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, כי אנו עמך ואתה אלוהינו, אנו בניך ואתה אבינו, אנו עבדיך ואתה אדוננו, אנו קהלך ואתה חלקנו, אנו
נחלתך, ואתה גורלנו. אנו שונאך, ואתה רואינו. אנו חרמך, ואתה נותרנו. אנו פעולתך, ואתה יוצרנו. אנו רעייתך, ואתה דודנו. אנו סגולתך, ואתה קרובנו. אנו עמך, ואתה מלכנו. אנו ממירך, ואתה ממירנו. אנו עזי פנים, ואתה רחום וחנון. אנו קשי עורף, ואתה ערך אפיים. אנו מלא עוון, ואתה מלא רחמים. אנו ימינו כצל עובר, ואתה הוא, ושנותיך לא יתאמו. Read on the English side of the page, the bottom. We are insolent, you are gracious and compassionate. We are obstinate, you are patient. We are sinful, you are merciful. Our days are as passing shadow, but you are the one who truly is, for time without end. Our God and God of our ancestors, hear our prayer. Do not ignore our plea. Our God and God of our ancestors, we are neither so insolent nor so obstinate as to claim in your presence that we are righteous, without sin. For we, like our ancestors who came before us, have sinned. We invite Rebecca and Jamie Franklin family to the Bima to open the Ark as we rise for the Ashamnu, page 235. Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu, Dibarnu Dofi, Ay, 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 Evinu, Hirshanu, Zadnu, Hamasnu, Tafanu Sheker, Ay, 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 Yatznura, Gizavnu, Latznu, Paradnu, Niatznu, Sararnu, Avinu, Ashanu, Sararnu, Ishinu Horef, Ay, 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 Rashanu, Ichatnu, Tihavnu,
ואתה צדיק על כל עלינו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו. Please be seated. Rabbi Vendel continues with Aleph in the middle of 235. הרשענו ופשענו, לכן לא נושענו. ותן בליבנו לעזוב דרך רשע, וחיש לנו ישע, ככתוב על יד נביאך, יעזוב רשע דרכו, וישבן מחשבותיו, וישוב אל אדוני וירחמהו, ואל אלוהינו, כי הרבה נסלוח. Young man was waiting for his flight in the lounge of a big airport. He had to wait for quite a while for his flight to depart. So he decided to buy a book and to spend his time in the lounge. He also bought a packet of cookies. He sat down in a chair and he decided this was the spot where he would have some rest and some peace. Beside the armchair, where the packet of cookies lay, another man sat down and opened up a magazine and started reading. When he took out the first cookie, the other man also took one out. He felt irritated but said nothing. He thought, this guy's got nerve. I really feel like decking him. For each cookie he took, the other guy took one too. This was infuriating him, but he didn't want to make a scene. When only one cookie was left, he thought to himself, what is he going to do next? At that moment, the man took the last cookie, divided it in half, giving him one of the halves. And he thought to himself, I'm going to kill him. In a huff, he took his book, his backpack, and he stormed out to go to his gate. When he sat down in his seat inside the plane, he looked into his backpack to take out his noise-canceling headphones. And to his surprise, his packet of cookies were there, untouched, unopened. He really felt bad. He felt embarrassed. He realized that he had been in the wrong. He'd forgotten that his cookies were in his bag. The man had shared his cookies with him without feeling angered or bitter. He, on the other hand, became irate, thinking that he was dividing his cookies with himself. And now, there was no way that he could explain himself. He couldn't tell the other man, I'm sorry if I looked irritated because I was actually in the wrong. He didn't have any way to apologize. There are 4 things you can't recover from: the stone after the throw, the word after it's said, the occasion after it's lost, the time after it's gone. There is only one thing that you can try to recover: your decency. We rise now as we think about whether we have been decent or indecent over the course of the last year. Please rise for the Al-Khait. We invite absolutely no one for this. Page 237. על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון, ועל חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב. We read responsively. We have sinned against you unwillingly and willingly. We have sinned against you thoughtlessly,
We have sinned against you through sexual immorality. We have sinned against you knowingly and deceitfully. We have sinned against you by defrauding others. We have sinned against you through forbidden trysts. We have sinned against you by scorning parents and teachers. We have sinned against you by resorting to violence. We have sinned against you through foul speech. We have sinned against you through pursuing the impulse to evil. For all these sins, forgiving God, forgive us, pardon us, grant us atonement. על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע, ועל חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים, ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו מחלנו, כפר לנו, סלח לנו מחלנו, כפר לנו. We have sinned against you through denial and deceit. We have sinned against you by clever cynicism. We have sinned against you by the way we do business. We have sinned against you by greed and oppressive interest. We have sinned against you in everyday conversation. We have sinned against you through condescension. For all these sins, forgiving God, forgive us, pardon us, grant us atonement. על חטא שחטאנו לפניך בעיניים רמות, ועל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח, ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו מחלנו, כפר לנו. We have sinned against you by throwing off all restraint. We have sinned against you by plotting against others. We have sinned against you through superficiality. We have sinned against you by rushing to do evil. We have sinned against you through empty promises. We have sinned against you by betraying trust. For all these sins, forgiving God, forgive us, pardon us, grant us atonement. על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד, ועל חטא שחטאנו לפניך בתימון לבב, ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו מחלנו, כפר לנו, סלח לנו מחלנו, כפר לנו. Please be seated. We continue with Misha Asa in the middle of page 240. מי שעשה שענה לשרה אמנו בזקנתה, הוא יעננו. מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, הוא יעננו. מי שענה ליצחק בנם כשנעקד על גבי המזבח,
hu ya'anenu, מי שענה לרבקה בהריונה, hu ya'anenu, מי שענה ליעקב בבית אל, hu ya'anenu, מי שענה ללאה בעוניה, hu ya'anenu, מי שענה לרחל בעצבונה, hu ya'anenu, מי שענה ליוסף בבית האסורים, hu ya'anenu, מי שענה למיילדות העבריות על האובניים, hu ya'anenu, מי שענה ליוכבד על שפת היאור, hu ya'anenu, מי שענה לאבותינו ולאמותינו על ים סוף, hu ya'anenu, מי שענה למשה בחורב, hu ya'anenu, מי שענה למרים בבערה, hu ya'anenu, מי שענה לאהרון במחתה, hu ya'anenu, מי שענה לפנחס בקומו מתוך העדה, hu ya'anenu, מי שענה לבנות צלופחד בעומדן פתח אוהל מועד, hu ya'anenu, מי שענה לכל הצדיקים והצדיקות והחסידים והחסידות והתמימים והתמימות והישרים והישרות והרחמנים והרחמניות, יעננו. We read together on the bottom of page 241, selection Daled. Birth is a beginning and death a destination, and life is a journey from childhood to maturity and youth to age, from innocence to awareness and ignorance to knowing, from foolishness to discretion, and then perhaps to wisdom, from weakness to strength or strength to weakness, and often back again, from health to sickness, and back we pray to health again, from offense to forgiveness, from loneliness to love, from joy to gratitude, from pain to compassion, and grief to understanding, from fear to faith, from defeat to defeat to defeat, until, looking backward or ahead, we see that victory lies not at some high place along the way, but in having made the journey stage by stage, a sacred pilgrimage. Birth is a beginning, and death a destination, and life is a journey, a sacred pilgrimage. A woman was at work when she received a phone call that her small daughter was very sick and had a very high fever. She left work, she stopped by the pharmacy to get some medication. She got back in the car and found that she had locked her keys in the car. She didn't know what to do, so she called home and told the babysitter what had happened. The babysitter told her that the fever was actually getting worse. She said, "You might have to find a coat hanger and open that door right away." The woman looked around and she found an old rusty coat hanger that had been left on the ground, possibly by someone else who had also locked his or her keys in their car. She looked at the hanger and said, "I don't know how to use this." She bowed her head and she asked for God to send help. Within 5 minutes, a beat-up motorcycle pulled up with a dirty, greasy, bearded man who was wearing an old biker skull rag on his head. The woman thought, "This is who you sent to me?" But she was desperate. She was really very thankful. The man got off his motorcycle and asked if he could help. She said, "Yes, my daughter is really sick. I've locked my keys in the car and I can't get in. I've got to get home as quickly as possible. Can you please use this hanger to unlock the door?" He said, "Sure." He walked over to the car, and in less than a minute, the car door was open. She hugged him and, through tears in her eyes, said, "Thank you so much. You are an angel." The man replied, "Lady, I am not a good man. I just got out of prison today. I was locked up for car theft."
and I've only been out for an hour. The woman hugged the man and again, with sobbing tears, cried out loud, "Thank you, God. Thank you for sending me a professional." It's on days like Yom Kippur when we not only ask God for forgiveness, but we thank God. We thank God for all we have and for the opportunity to do better. And we cry to God, we plead with God. And we do it in some of the most powerful language you can find in any book. And it's hard to find a prayer that exemplifies this notion than Avinu Malkeinu, for which we are now going to rise. As Jen and Greg Rosenwald and family open the ark, we're on page 243. אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. Avinu Malkeinu Chatanu Lifanecha. אבינו מלכנו, הי לנו מלך אל אתה. אבינו מלכנו. אבינו מלכנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. Avinu Malkeinu Hagatzerenu B'tshuva Shlema Lifanecha. אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לחולי עמך. Malkeinu Shlach Refuah Shlema Lechole Amecha. אבינו מלכנו, זוכרנו בזיכרון טוב לפניך. Malkeinu Zochreinu B'zikaron Tov Lifanecha. אבינו מלכנו, כותבנו בספר חיים טובים. Avinu Malkeinu Kotvenu B'Sefer Chaim Tovim. אבינו מלכנו, כותבנו בספר גאולה וישועה. Avinu Malkeinu Kotvenu B'Sefer Gula Vishua. אבינו מלכנו, כותבנו בספר פרנסה וכלכלה. Avinu Malkeinu Kotvenu B'Sefer Parnasa V'Chalkala. אבינו מלכנו, כותבנו בספר זכויות. Avinu Malkeinu Kotvenu B'Sefer Zechuyot. אבינו מלכנו, כותבנו בספר סליחה ומחילה. Malkeinu Kotvenu B'Sefer Slicha Mechila. אבינו מלכנו, הצמח לנו ישועה וקרבן. אבינו מלכנו, נעל תשיבנו ריקם. אבינו מלכנו, ועשה למען הרוגים על שם קודש. אבינו מלכנו, עשה למען באי וישוע מים על קידוש שמך. אבינו מלכנו, עשה למענך, אם לא למעננו. אבינו מלכנו, חוננו ועננו. אבינו מלכנו, חוננו ועננו, כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד,
והושיענו. אבינו מלכנו, חוננו והננו. אבינו מלכנו, חוננו והננו, כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. We remain standing for Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרותי, וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם לעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשא בריחו לעילא לעילא, מכל ברכתה ושירתה, תושבחת ונחמת, דמירן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלותון ובאותון, תכל ישראל קדם אבוהון, דבי שמיא ויאמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל. ay 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 ואמרו אמן. יעשה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. איי 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 ועל כל יושבי תבל. איי 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 ואמרו אמן. We invite Wendy and Michael Spector to the Bima as we continue with Aleinu, page 246. They will be closing the ark at the conclusion. עלינו לשבח לאדון הכל, לתן גדולה ליוצר וראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו השמיים ממעל,
ושכינתו זו, ושכינתו זו, בגובה מרומים. הו אלוהינו, עינות, אמת מלכנו, יפה זולתו, קרקעתו בתורתו, וידעת היום, וידעת היום, וישבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ ועל הארץ מתחת. ויקבלו עולם את מלכותך, ותמלוך למהרה לעולם ועד, כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך. אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. In the coming week, we will observe the following yahrzeits: Flora Allen, Jack Arnold, Eileen Basker, Dora Block, Hilda Bacow, Fanny Elston Cohen, Risha Dadone, Herbert Dance, Karen Sue Shalkoff Dobro, Nora Eilenberg, Libby Epstein, Murray Goldman, Judith Goldsmith, Bernard Greenberg, Zenaida Halperin, Dorothy Katz, Kurt Leeser, Ruth Levin, Pauline Margulis, Regina Poazek, Maurice Rabinowitz, Mona Rickles, Dorothy Rifkin, Fanny Samft, David Sidney Shaner, Julius Schaefer, Dorothy Sarah Persley Shups, Sam Sidus, Riva Spokane, Lucy Joan Sitman, Peter Thomas, Abraham Traub, Monica Vaca, Joe Varon, Rachel Varon, Royce Wilhoit, Adele Wilson. We also will observe the yahrzeit of Private First Class United States Army Louis D. Horowitz, who entered service from Brooklyn, New York. He was killed in action on September 30th, 1944, and is buried in the Luxembourg American Cemetery. He was decorated with the Purple Heart. We say Kaddish for Private First Class Horowitz. We say Kaddish for all service personnel killed in action or who went missing in action who have a yahrzeit this week. We continue first with the Psalm for the Season of Repentance, page 248. לדוד אדוני יורד אישי ממהרה, אדוני מעוז חזאי ממהרה בקרוא אל המקראים. אחד שאלתי מאדוני, שמע אדוני קולי אקרא וחונני וענני, לך אמר ליבי בקשו פניי את הנרמים. כי אבי ואמי עזבוני ואדוני יאספני. ראיני אדוני דרכך ונחני באורך מישור למען שורי, אל תתנני בנפש רע, כי קמו בידי שגר ובאחז. לולי האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קווה אל אדוני חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. Mourner's Kaddish, page 247. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah. Amen. V'yalma divra kirulteh v'yamlich malchuteh. V'chayechon uv'yomechon uv'chayedecha beit Yisrael. Ba'agala uv'izman kariv v'imru amen. Yehei shmei rabbah mevorach leolam u'lamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh.
v'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal, shemed, kudsha, ברכו. le'ela, le'ela, mikol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran bi'alma v'imru amen. Yehi Shlomo Rabba min Shemaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. אמן. Oseh shalom b'imromav, hu ya'aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Now I'd like to invite our President, Mickey Friedman, to share announcements. Shalom, Gemar Tov. I'm reading the announcements. I did not know there were any announcements to give tonight, so let me just make a few quick ones. The Pollock Food Bank Food Drive, now through Yom Kippur, help H&T's efforts in supporting the Jewish Family Service community-wide food drive benefiting the Pollock Food Bank. The food bank will be accepting canned foods, grains and pastas, proteins, toiletries, etc. I'm not going to read the rest of this. Unacceptable. This Wednesday, September 27th is Wednesday? September 27th at 7 p.m. Unacceptable Greater Seattle Community Event. This is, we are hosting, well, I'll read the whole thing. We live in an unprecedented time in Jewish history. The birth of the State of Israel has fundamentally transformed the life of the Jewish people. Its achievements over 75 years have inspired and uplifted Jews all over the world. That is why we believe it is our moral obligation to add our voices to those of Israeli citizens in order to keep Israel a strong Jewish and democratic state. And this session is in support of doing that. So please join us at a community-wide rally here to show our solidarity with the Israeli democracy movement. Mitzvah project for knitters and crocheters. Crocheters. Crocheters? Crocheters. I'm just reading it. Can't attend our needle art group on Thursdays? Please consider participating in our H&T Mitzvah project. Warm Up America, knit or crochet 7 by 9 inch rectangles using an acrylic worsted yarn. We will send them, they didn't tell me I had to do this. We will send them to be sewn into blankets to be donated to those in need. A box is available in the H&T main office. Please pin a note to each rectangle with your name on it. We will raffle off some amazing knitting projects to anyone participating. That's 7-inch by 9-inch rectangles. And please help us to keep the synagogue tidy, so take all your belongings with you. And Shana Tova. Tomorrow morning, 9:45. We're going to conclude the Igdal on page 250. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא ועינת אל מציאותו אחד ואין יחיד כייחודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו אנמון לכל דבר אשר נברא ראשון בין ראשית לראשיתו הינו אדון עולם וכל נוצר יורה גדולתו ומלכותו שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו תורת אמת נתן לעמו אל על יד נביאו נאמן ביתו לא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו צופה ויודע סתרנו
מביט בסוף דבר בקדמתו, גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרישתו, ישלח לקץ ימין משיחנו, לפתות מחכה קץ ישועתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדעה שם תהילתו, מתים יחייל ברוך חסדו, ברוך הדעה של תהילתו. Gamar Chatima Tova.